Shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita nggak? Ada. Sekali lagi, ada sukacita? Ya. Oke, welcome teman-teman semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, bersyukur banget nih, aku dan kamu, kita semua bisa sama-sama hadir di tempat ini dan berkumpul di sini. Karena hari ini, di tempat ini, kita semua akan mendapatkan berita sukacita. Kita semua akan menerima anugerah yang luar biasa dari Allah Bapa di sorga yang mengutus anaknya yang tunggal, Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus lahir ke dalam dunia. Maka dari itu, mari sama-sama dengan tetap sikap bangkit berdiri dengan penuh sukacita Natal, kita nyanyikan Heart the Herald Angels Sing. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari semuanya dengan penuh semangat dengan sukacita, mari kita nyanyikan Joyful Joyful. Joyful, joyful, love, we adore thee. God of glory, Lord of love, has unfolded like flowers before
Nabi Yesaya pernah berkata di waktu yang lampau bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang-orang menyebutnya Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Siapakah ia? Identitasnya dijawab melalui perkataan malaikat Gabriel beratus-ratus tahun setelahnya kepada seorang perempuan Nazaret di Galilea. Ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Yesus. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kabar sukacita Natal itu dengan mendengar cerita tentang Sang Juru Selamat. Mari kita sama-sama pujikan seorang anak telah lahir. Sehat Raja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Halo. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Bentar ya. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini kami bisa ada di ruangan ini bersama-sama dengan seluruh bala tentara sorga yang berjaga-jaga mendoakan kami. Terima kasih buat ruangan ini, terima kasih buat Roh Kudus yang tinggal di dalam rumah Tuhan, yang tinggal di dalam hati kami, yang akan bicara pada kami hari ini. Penuhi ruangan ini dengan kemuliaan-Mu dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Agar jam-jam ini jadi jam-jam yang tidak terlupakan, yang mengubah arah hidup kami once and for all. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, senang sekali bisa ketemu teman-teman semua. Shalom. Shalom. Kurang kencang. Shalom. Wah, tepuk tangan dong buat semua yang udah semangat banget ya. Dan tepuk tangan buat semua yang udah paduan suara melayani di sini, udah mimpin semua, very good. Thank you very much for all the efforts. Buat semua, all the leaders and pastors and parents semua, boleh kasih tepuk tangan buat mereka? Wow. So you know, the thing about Christmas is that we celebrate it anyway. Whether you like it or not, it's just come to pass, right? And we have like many Christmases in a year. And maybe this is one of the first Christmas that we have this month, right? Ini ada yang udah ngerayain Natal di bulan ini? Belum ya? Mungkin ini yang pertama kan, tapi nanti ada malam Natal, ada apa, and so on, and so on, and so on. But there's this problem, you know, with Christmas celebration. We have Christmas in a mall, we have Christmas in, di mana lagi? TV, and everywhere we have Christmas. But the Christmas does not challenge us anymore. Christmas supposed to be challenging. Christmas supposed to make us uneasy, uncomfortable. But we do love Christmas, right? We love the light, we love the ho 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 from Santa, we love all the settings. But Christmas supposed to be unsettling. Saya Denny Gamadi dan kita hari ini akan bahas tentang ini dia. The challenging message of Christmas. Boleh baca sama-sama teman-teman? 2, 3. Bahasa Indonesianya apa? Christmas yang menantang. Wah, kayak apa itu Christmas yang menantang ya? Teman-teman, this couple of months, we've been trying with this AI thing. Ya, semua orang bikin foto AI. There's one guy, he's an influencer, namanya Calvin Chandra, dia bilang nyobain AI avatar pakai lensa app kayak orang-orang. Wah, terus lihat komentar orang-orangnya, kok maaf aku ketawa ngakak, mau ketawa takut dosa, aduh ngakak mas. Ngakak banget, you just made my night. Maaf kok aku ngakak, kok kue tiaw bun 1, gak usah pakai toge, dikirain orang di Mangga Besar kali ya. Peluang side hustle, nah ini dia coba, so this guy try to do AI. Ada yang pernah coba pakai AI? Ada yang bayar, thank you, ada yang gratis gitu kan. Lalu itu keluar tuh fotonya, foto kita. Nah lalu dia nih, dia bikin AI. Terus kalau orang-orang pada ngakak, kira-kira kayak apa sih hasilnya? Mau lihat gak? Kita lihat satu-satu nih hasil AI-nya yang pertama nih, si Calvin ini jadi kayak apa. Nah, ini jadi begini fotonya dia tuh. Jadi AI itu dia bikin sendiri gambarnya, kita tulis misalnya Denny Natal di Padang Gurun, onta sumur. Coba ketik words, nanti kecuali jereng langsung jadi desain by the artificial intelligence. And this is the first image that he got. Terus dia komplain, yang lain bagus-bagus kok ini jadi kayak pengusaha kopi tiam di Mangga Besar, kata dia ya. Dia sedih lihatnya kok hasilnya jelek banget, dia jadi kayak gini tuh senyumnya juga tuh. Ini kan bukan foto beneran, ini AI works, oke? Foto yang kedua tuh. Nah malah begini jadinya, entah kenapa. Label merek minyak urut tradisional China. Orang mau bikin jadi keren, dia jadi begini. Hati-hati main AI, bisa jadi ganteng, bisa jadi jelek kayak gini. Ya ini orangnya kesian, yang keras-keras ya, semoga gak direkam ini. Nah ini lagi nih. Malah jadi kayak gini hasilnya nih. Jadi kayak tetangga Kung Fu Hustle, tau gak film Kung Fu Hustle? Nah zaman dulu ada film lucu, film komedi Stephen Chow, yang celananya melorot mulu. Nih orang mah jadi ganteng, dia jadi kayak gini tuh, jadi rada culun cupu. Dan anehnya dia bilang tuh kenapa keluar huruf-huruf China. Ini aplikasi emang rasis kata dia. Dia gak tulis kata China, enggak. Keluar huruf-huruf China, mungkin gara-gara muka dia oriental. Hasil berikutnya, nah begini lagi tuh. Ketua cabang Partai Komunis China yang brandingnya milenial, kata dia gitu kan. Kenapa kok keluarnya orang lain keren-keren, dia jelek-jelek semua hasilnya. Berikutnya, nah poster konser 50 tahun Andy Lau atau pemimpin sekte sesat, kata dia gini ya.
Mungkin dia tulis dirinya astronot, kan orang cita-cita jadi astronot. Hasilnya keluarnya malah kayak begini kan, dia bilangnya, aduh jelek amat hasilnya. Nah ini beda, ini orang yang sama nih, hasilnya begini nih. Ini kayak Wota Idol, grup yang udah lewat umurnya. Tuh jenggotnya kayak gitu. Nah ini dia hasilnya begitu, yang lain lagi. Nah ini foto di buku biografi kisah sukses Taipan Property. Nah mukanya jadi kayak gini. Ini hasilnya AI, nanti coba sendiri ya, ada yang gratis, ada yang bayar, hasilnya jadi kayak apa. Nah ada lagi nih, ini kayak wortel dikasih nyawa. Atau temannya Master Q, Master Q itu komik zaman dulu banget ya. Nah ini hasilnya malah jadi engkau-engkau tua dia. Padahal tadi anak muda kan kita lihat hasilnya awalnya foto aslinya. Nah ini malah keponakannya Genghis Khan gitu kan. Nggak tahu hasilnya tuh AI malah buat dia jadi jelek semua. Sampai, oh ini apa nih? Nah dia tulisnya astronot, outer space, hasilnya jadi mirip Adul. Tau Adul gak? Temannya Komeng, pelawak itu loh, kalau di TV. Nah ini mukanya malah jadi kayak gitu ya. Astronot tapi nyebelin mukanya. Nah malah nggak ada yang beres tuh sama dia tuh. Nah ini jadi hasilnya ketik rek spasi feng shui untuk mengetahui nasib Anda. Gitu kan ya. Mau ketawa semua orang malah ketawain dia. Kesimpulan dia, udahlah males. Nggak mau main AI lagi. Kenapa dia kecewa? Karena AI supposed to enhance us. Kayak orang lain nih Jordan Kamal nih, ini ada 2 orang ya, Jordan Kamal sama Grisel Darena, nih 2 orang ya. Ini aslinya kayak gini. Ini AI nih kalau jalan jadi begini. Nih orang nih, ganteng nggak? Yang cowok nggak usah jawab, yang cewek ganteng nggak? Enggak, ya udah nggak apa-apa ya. Kalau yang cowok jawab juga nggak apa-apa sih. Nah ini nih, dia nih orang aslinya begini ya. Terus dia masukin ke foto AI, hasilnya gimana? Tuh begini, bagus kan? Nggak kayak tadi gitu loh, baca feng shui, jual obat, begini. Tuh bagus kan? Wah jadi lehernya tuh ya berotot, semua bajunya juga jadi keren. Ini harusnya AI itu begini hasilnya. Budu, ini kayak film apa nih kira-kira nih? Hah? Tahu udah film apa deh ya, pokoknya kayak bintang film kan, aslinya bukan bintang film. Wah mukanya jadi tuh artistik ya. Budu, tuh kan. Apa sih ini bacanya? Ya, gitu ya, nggak tahu ya tulisannya bahasa apa. Tuh keren kan? Ini megang apa tuh? Megang pulpen, ini cuma megang pulpen guys. Tapi jadi keren banget, kayak pulpennya bisa bunuh orang. Bagus aja, ini AI harusnya begini. Tuh ini juga tuh, waduh ganteng kan? Ini mau jadi apa nih? Atau manjat gunung atau apa kan? Hasilnya bagus. Ini yang diharapkan terjadi dari AI. Waduh, abis andukan, mandi di sungai. Nah, bagus hasilnya kan? Nggak kayak yang tadi nih, jadinya begini. Nah terus satu lagi yang cewek nih kalau yang cewek nih kan. Ini orang aslinya kayak gini. Cantik nggak guys? Oh biasa aja, kasihan deh lu. Nah ini nih orang ini. Terus dia main AI nih. Main AI hasilnya kayak apa nih? Tuh jadi begini. Cantik mana main aslinya? Nih, before, after. Cakep mana? Oh bagus kan, hidungnya rada naik ke atas tuh, kayak dijahit kan. Tuh, wuduh, ini kayak game apa sih yang begini? Hah? Kayak game ya? Bajunya semua, sletingnya aja terbuat dari besi tuh. Emang sih semua sleting terbuat dari besi sih. Nah tuh bagus kan? Bukan kayak sekte film sesat kan? Ini mah kayak game-game 3D nih. Oh bagus, ini pakai AI. Foto orang yang tadi diolah sama AI. Tuh nih kayak gini tuh. Lagi ngapain dia tuh kira-kira tuh? Megang cermin ya. Keren hasilnya kan? Ini hasilnya. Nah ini nih. Ini apa sih? Ini benda apa sih? Ada yang tahu nggak? Hah? 5 kamera. Oh tembakan, iya kayaknya kamera ya. Nggak tahu kamera model apa nih ya, Insta360 atau anything tuh jadinya kan bagus kan. Karena apa? Karena AI itu, nah ini juga tuh. Bagus gak? Bagus, tinggal ada sedikit burung dan tai burung, udah deket taman jadinya kan ya. Bagus benernya hasilnya begini tuh ya. Nah ketika orang main AI itu, we expect that we are enhanced. Sekarang teknologi bisa bikin orang yang tangannya buntung jadi punya tangan palsu. Orang yang stroke gak bisa bergerak jari-jarinya jadi bisa bergerak jari-jarinya gitu kan. It enhance us. Dan ketika orang tulis, bisa kamu tulis nih AI namamu Yoko gitu ya. Terus kita tulisin kata-kata ya. You know apa yang mau kita keluarkan, apa avatar yang mau kita bikin. Itu adalah sesuatu yang kita pengen jadi. Kamu mau jadi apa? Nah, itu biasa kita tuliskan lalu jadi. Jadi ternyata permainan AI itu reveals the inner, the deep down our childhood dream. Itu yang keluar. What is your childhood dream? Siapa yang mau jawab? Siapa di sini yang umur 12 tahun? Boleh tahu angkat tangan 12 tahun? Thank you. Oke, you are child no more.
Ya, you are child no more. Naik pesawat udah gak bisa anak-anak. Paket anak-anak juga udah gak dapet. Thank you. 12. 15. 15. Thank you. 17. 17. Wah, udah ulang tahun belum sih 17? Ada lagi 17? Ada yang mukanya bapak-bapak angkat tangan. Jangan ya. Ini rumah Tuhan, jangan berdusta. Nah, oke, saya mau nanya yang 17. Teman-teman yang umur 17 tahun, coba teriakan dari tempat duduk ya. What was your childhood dreams? Boleh yang keras? When you were just a little boy or a little girl, what do you want to be? What? Do you want to be what? A boy. Thank you. We all want to be a boy. Apalagi? When you were just a little child, what do you want to be? Ada yang mau jadi presiden? Ih, ditanya diem aja. Waktu kecil mau jadi apa? Dokter, makasih. Apalagi? YouTuber, makasih. Content creator. Apa? Animator, very good. Apalagi? Bukan elevator, naik turun dong. Nanti kan karirnya masa naik turun. Apalagi? Technician, thank you. Apalagi? Ada yang mau jadi Spider-Man? Gamer, very good. Apalagi? Kalau kita nonton film Marvel tiba-tiba, wow, I wanna be. Apa? Thanos. Hah? Superhero, ada yang mau jadi superhero ya kan kayak film Shazam ya. Shazam berubah. Mending kalau udah gedenya dia cakep jadi cakep. Kalau berubah jadi gendut dan jelek karena udah tuanya begitu kan kasihan ya. Bikin berubah, you know. We have this thing, we have this childhood dream of ours. Nah bicara soal childhood dream, setiap orang tuh punya mimpi yang beda-beda. But deep inside you have the childhood dream. Some of you still remember what your childhood dreams were. Some of you have buried it inside. You know, ada sebuah cerita yang ditulis ya. You wanna be a boy? Congratulations. Written by this guy named Ralph F. Wilson. Dia tulis sebuah cerita. The title is The Angel Gabriel's Most Sensitive Mission. Dia cerita di situ, ada di Academy of Angel. Jadi di surga itu ada sekolah buat malaikat. All the young cadets are there. All the angels are there. And there's one angel, the living legend that everyone loves to see. His name is Gabriel. In one occasion, Gabriel was invited to speak to all the junior angels there. And then Gabriel said, good morning everyone, my dears angels. Tepuk tangan dong, pura-puranya kalian malaikatnya, saya Gabrielnya. Kalau malaikat tepuk sayap ya gitu ya. Alright, well, thank you for having me here. I've been asked to speak to you today about what I've learned while throughout my career starting in this Angel Academy, just like every one of you today. Well, if being asked what's the one thing that I have learned throughout my career, then I think there's one thing that is, first and foremost is that we are servants of the God Most High. We are servants. That's all I learned. Well, you know, I learned not this thing in this academy, but I learned this lesson when I was sent by God to do a briefing to a humankind. Well, she's a girl actually. So one day God called me and said, Gabriel, I have the most delicate assignment for you to do. Yes, God. Well, I plan on sending my son to redeem the earth. And to do this, my son must become a fully human himself. And your mission is to open the way to announce this to planet Earth. By the way, I have chosen a young woman to become the mother of my son. Please do come to her. Tell her the plan. She's a young girl and she's engaged to be married.
And Gabriel, don't forget, she's very young. She's a virgin. Then I said to God, all right, God, okay. After God briefed me with all the things that I have to say, God repeated this one thing. Gabriel, by all means, be gentle. Be gentle. So, my fellow angels, one spring morning, I arrived on planet Earth. Have you learned how to fly to another planets? I hope you do. We learned that in the first semester, right? So I arrived in this morning time in the spring, and I saw this young woman. Oh my goodness, she's only a child, 14, 15 years old. She's just so young, and well, I don't know, 15 years old and engaged to be married? Well, that's the custom of the time. And then I stood up there inside her house, dressed like I've always been dressing, the white robes with golden sash. And I came to her and I said, Shalom, Mary. She gasped. I said, hey, hail to you. You are highly favored. The Lord is with you. She was stunned. You know when someone is freezing, she couldn't move. I can see all the colors drain from her face. I asked her to sit tight and relax. She carefully removed the water jar from her head, put it on the table, and I said, Mary, don't be afraid. You are chosen. I was sent here to bring a message. God has sent me here saying that you have found favor with God. I took a deep breath. I took a moment and I continue. Mary, listen to me. You will conceive a baby in your womb. And your baby will be named Jesus. And this son will be great. People will call him King of Kings, and his throne will be there until the everlasting, the throne of his ancestor David. He will be a great man, and people will call your son Messiah. I paused because this message shocked me at the first place. I couldn't imagine what's happening inside her mind. And my fellow angels, with her teenager voice, she replied, But how will this happen? I'm not even married. I replied her, the Holy Spirit will come to you, and the power of God will overshadow you. That is why your son will be called Holy, the Son of God. I was amazing, God entrusted the whole Christ enterprise upon this young girl, upon this young woman. And God chosen this young girl to be the mother of his own son, the creator of the planet Earth and all the galaxies. And then I tried to say something else. Hey, Mary, your relative Elizabeth? She is pregnant now. And then she smiled. The old Elizabeth? She asked, yeah, that one. The one that people call barren is now pregnant for 6 months. Mary was almost grinning, but suddenly her face changed. There's a confusion in her face. I wish I could read her mind. I wish I could. I can't. I don't know what's happening inside her teenage mind. If anyone tell you that you're gonna be pregnant, do you think that's a good news? I don't know what's happening inside her mind. Maybe she was thinking like, oh man, I'm done. There will be no wedding. There will be no wedding for a girl who is pregnant before her marriage. What will my father think of me? Daddy, hey Mary, how's your day? I'm pregnant.
Do you think your daddy will be happy and proud of you? Well done, you unlocked a new level of life. He will slap you in your face, put you down, kick your body, even get you out of the house. What will your mom look like when she say, hey mommy, you know what? I am pregnant. Just like you did. She couldn't imagine the horror that she's going to. And Joseph, her fiance, Joseph, I am pregnant. Of who? Of God. For God's sake, get out of here. You filthy woman. There's no marriage. Nothing. So I understood if there's something going on Mary's head, there will be no wedding ceremony. There's no love. And her fiancé will leave her instantly, right? And not to mention the Pharisees, the teacher of the law, the fathers, the old people in the city, they will kill her. They will kill her. It's against the law. So I took a moment as I waited to see her face change again. I don't know what happened to her mind. She was quiet a moment longer. But then he looked me in the eyes. And with a strong voice he said, here I am. I am the Lord's servant. I am his handmaid. Be unto me what you have said to be. Now I'm the one who is frozen. I didn't expect such answer. As an angel, living in a God's presence all the time, I've never heard something like this before. Not from the man, of the great man from the past, no. Wow. So I was frozen, and as she took the water and ready to go, I tried to help, but she shook her head. And then I disappeared from her. My fellow angels, that's how I met Mary. And she taught me this very one firm lesson, that I am a servant of the God Most High. Every time I think that I want to disobey God, I remember her sinless face saying, I am the servant of God. I am his handmaid. And Mary took the words, nothing will be impossible. Not with God. Nothing. Whenever I learn about doubt in this life, I remember that word, nothing will be impossible. Can you say it with me? Nothing is impossible with God. Come on, angels, follow me. 2, 3. I'm not sure that you're certain with that. Say it with confidence. 2 and 3. Keep that in mind. Nah, guys, ini pertanyaan saya. Waktu Maria bilang, aku sesungguhnya adalah hamba Allah. Aku sesungguhnya adalah hamba Allah. Apakah dia baru kepikir itu pertama kali waktu ketemu malaikat Gabriel? Maria, kamu akan mengandung. Oke, aku adalah hamba Allah. Apakah dia baru kepikir bahwa dia hamba Allah? That very moment ketika dia ditemuin sama Gabriel? I don't think so. It was all here throughout the years, the childhood years, the teenage years. Ketika waktu Tuhan datang, dia bilang, aku sesungguhnya adalah hamba Allah. Jadi artinya, dari dia kecil, dari dia belum jadi siapa-siapa, dia punya satu hal yang manusia modern pun tidak punya. The awareness that she is the servant of God. Servant. Apa sih artinya servant itu apa sih? Ini kan kata-kata dia. Here I am, I'm the Lord's servant. Ini bukan pertama kali tuh malaikat bilang, Maria, okay, I'm the servant of God. Enggak, dari kecil dia udah punya pikiran itu implanted in her mind. What's the meaning of servant? You know, Alkitab kita penuh dengan orang-orang yang disebut sebagai servant, pelayan, budak. Siapa aja? Abraham, Isaac, and Jacob. Israel kan namanya Yakub kan? To whom you swore by your own self, I will make your descendants as numerous as the stars in the sky. These people
are called servants. Ini bukan orang biasa-biasa loh guys. Ini orang yang, seseorang banget. Abraham itu disembah di 3 agama. Bukan disembah ya, dihormati. Abraham, Ishak, Yakub. Servants. Mereka ini disebut servants. Siapa lagi disebut servants? Musa. The servant of the Lord. Sama. The great men and women in the Bible are called servants. Siapa lagi? Joshua. Orang yang melakukan perkara yang lebih besar daripada Musa. Dibilang, and he said, no. Jadi gini, satu kali malaikat Tuhan datang ketemu Yosua. Terus Yosua sembah malaikat. Aduh, engkau Tuhan ya. Malaikat bilang, no, I am not God. But I am the commander of the army of the Lord. Now I have come. And Joshua fell on his face to the earth and worshiped and said to him, what does my Lord say to his servant? Apa yang Tuhan sampaikan pada your servant? Dia sebut dirinya servant. Ada lagi gak yang sebut dirinya servant di Alkitab? Oh, we have more. Look at this. David. I have found David my servant. With my holy oil I have anointed him. David is called the servant of God. Who else? Who else? Shout from your seat. Who else? Gak pernah baca Alkitab. Nih ada lagi ya. And now, O Lord my God, you have made your servant king in place of David my father, although I am but a little child. Siapa yang ngomong gini? Udah hebat. Siapa? Salomo. Your servant. Meskipun aku cuma seorang yang kecil, kayak anak kecil, you have made your servant. There's one thing the world doesn't know about Christmas, and Christians don't know about Christmas. That's a message about servanthood. Oh, we don't know that. We want to be boss, right? We want to be managers, right? Nobody wants to be a servant, but look at this. This is the story of old. The story of great men and women in the Bible. They are servant of the Lord. They don't remember who they are. Menyebut lagi para orang Lewi apa? Servants of the Lord. Orang Lewi, orang Farisi ahli Taurat, dan nabi-nabi. Sebutannya selalu sama. Servants. Nggak berubah. Pada rentangnya ribuan tahun. Terus siapa lagi? But you dan Israel, orang Israel secara keseluruhan, secara gabungan. But you Israel, my servant. You are my servant. I've chosen you and not cast you off. Aku sudah memilih kamu dan aku tidak buang kamu. You're my servant. Israel, bukan cuma Israel, siapa lagi? Bangsa-bangsa lain, the foreigners. Orang-orang di luar Israel, orang-orang yang gak nyembah, gak kenal Tuhan dari kecil, gak kenal hukum Taurat, yang gak bersunat kalau bahasa zaman dulu itu ya. And the foreigners who joined themselves to the Lord, to minister to Him, to love the name of the Lord, and to be His servants. Ada sebagian dari orang Mesir, ada dari Babilonia, pas dari Babel tersebar ke seluruh dunia. Tapi ada satu hal yang selalu sama, it is called the servants, His servants. Makanya kata-kata Maria ini selalu sama. Behold, sesungguhnya, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her. I am the servant. Uniquely, this is not the saying we have nowadays. We have the terms of servant of God today. Hamba Tuhan, right? How about you? How about the non-hamba Tuhan people? Are they not servants? Then who are you? Those people I told you from the Bible are not pastors. They are kings. They are merchants. They are leaders. They are soldiers. And they are all servants. Never forget about that. Now in the New Testament, the Bible reveals. Who else? This guy? Paul. Who is Paul? Paul is like the head of the synod. He's not just a senior pastor. He's way more than that. He started many churches, but every time, even in his old age, when he wrote a letter, he gonna start with this, Paul, the servant. Do you know the meaning of the servant? Do you have a servant in your house? Slave. In the Greek, it sounds doulos. This is the servant. The handmaid, the maiden, the maid. I am the servant of Jesus Christ, called to be apostle, set apart
for the gospel of God. That's him, a servant. And Peter, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ. That's how he introduced himself, a servant. He doesn't say, hey, I am the top 3 disciples of Jesus Christ, the favorite one, the outspoken one, the most brave one. No, it's one word, servant, a servant, a servant. All of these servants are simply following the example of the ultimate servant of the Lord, Jesus Christ. Why do they call themselves servants? They're simply following the example. Because our Lord Jesus Christ identified himself as a servant. What kind of servant? The suffering servant. Oh, the thing that we despise the most is to be a servant and to suffer. Setuju gak? If there are 2 things in the world that we don't want to be, we don't want to be slaves. No. Even the slave don't want to be slave, right? And we don't want to suffer. Nggak ada orang kalau ketusuk jarum itu ya, kalau ketusuk jarum responnya gimana? Tusuk, ada, menjauhi, suffering, right? Nggak ada yang ketusuk, enak-enak, nggak ada. Semua manusia, we hate suffering. But he chose to suffer. The servant of the Lord who suffers on behalf of the world. Now what made people willing to suffer? You know, there's one time, I don't have any money. I was in my high school years, and I fall in love with this very rich girl. Super rich girl. Super duper rich girl. If I enter her house, I don't know what to do. It's so big like a mall. Not as big as a mall, of course, but it's like wow, it's super rich girl. And I think I like her. But she's out of my league. Do you know the expression, out of my league? Tahu istilah itu? Kalau kamu jatuh cinta sama seseorang, tapi orang itu jauh di luar kelasmu, kita bilang she's out of my league. Kayaknya nggak satu liga gitu loh. Ini liga antar kampung, dia Manchester United. Nggak nyambung, nggak bisa bersaing. She's out of my league, but I like her anyway. And then one day was her birthday, and I knew what kind of cake that she like. Dia suka kue tiramisu and blah blah blah. But I don't have any money. I'm just a broke high schoolers. You know what I did? Aku rampok orang di jalan. Oh enggak tentunya ya. Aku nabung supaya punya duit. Untuk beliin kue kecil. 300.000. Kecil. Mungkin dalamnya ada logam mulia. Pokoknya mahal banget. Kecil 300.000. Dulu saya makan sebulan 300.000 kali ya. Ya kan 10.000. Ya begitu dah kira-kira. 300.000 kuenya kecil. Dan saya bawain ke rumahnya. Did I suffer? The hell yeah. I skip lunch. I skip break. Ada teman bawa nugget, bro minta 1 lah bro nugget lu. Dalam hati kerutuk. I skip lunch in order to save money. What for? To buy a tiny, expensive, rich guys tiramisu. Itu. Why does someone want to suffer? Because there's a motivation inside, right? And the strongest motivation is called love. It's called love. You only will learn this when you fall in love. Love is something that you cannot see, but it can break you from the inside. Love can make a man out of boy, can make a woman out of a little girl. But love can break you down to the point of no return. Then you think that you're worthless. This love thing is a very strong potential to change people. And this love thing has changed our God. Well, he is love from the end of the time. And look what he done. Suffers on behalf of the world. It is called love. Now, we have a problem here. Before continuing speaking about the servants thing, we have a problem here. If all the Christians, I repeat, are you all Christians here? I suppose so. If we are all servants of God, what is missing in our generation? Kita semua servant bukan? Iya bukan? Supposedly. What is missing? What is missing?
Have you become servant of God? Serve our King. A very little percentage of Christians do, but the rest become the servant of their own thing. You name it. What is happening? Gini loh ceritanya teman-teman sekalian. When we were just a little child, we used to dream big. You want to be astronaut, you want to be animator, you want to be owner of this or that business. You want to be a singer, you want to be popular, you want to be a president, you name it. We used to dream big. We imagine the world without limits. We have the faith, we have the hopes. You want to be a superhero, doctor, you declare it with hope and expectation. But in the middle of life, something awful happened. One of the great things, of the awful things that happened to us called rejection. When we were just a little kid, kita percaya orang tua kita itu perfect. But when we grew up, kita tahu orang tua kita nggak perfect. Waktu kita kecil, kita pikir kita paling cakep. Semua orang ngeliat kita cubit, ih cakep gitu ya. Nggak ada kan waktu ada orang lihat anak kecil dijedotin palanya, ih buruk rupa, nggak ada kan. Kita cakep waktu kecil, orang suka lihat kita. But when we grew up, things change. Orang lihat kita, ih kelebihan berat badan, ih jerawatan, ih postur tubuhnya tidak proporsional, ih bau badan, semua yang jelek. Ih cakep. Pasti otaknya kosong. Oh, the bad things. We face rejection. Dulu kamu ya mau berteman sama orang, sama cowok, sama cewek di kelas sebelah. Halo, main, gandengan tangan lari-lari, right? Udah kelas 3 SD, 4 SD. No, this is boys side. Girls, go away. Terus berpisah. Kalau kita jatuh cinta sama orang yang ganteng, dulu sekolah saya ada tuh ya, cowok tuh. Waduh, udah ganteng, badannya tinggi, main basket berotot. Kalau tiap kali syuting, saya ikut tim basket juga kan, dia syuting bola terus gitu ya. Cewek-cewek teriak, Emang ada yang kesakitan, kenapa dia kan. Seneng lihat si ganteng itu main. Pas dia di body sama sekolah lain jatuh, brok. Terus keringatnya muncrat kemana-mana. Itu cewek-cewek dari kelas saya nyamperin, bawain elap, air minum, nata de coco, semua yang adem-adem dikasih ke dia. Saya juga pernah, pas jatuh diteriakin, bangun, woi bangun. Dunia memang tak adil. Kok dia main basket pas syuting ini, waduh ototnya udah segede bola basket. Gagah. And I face rejection. The awful thing happened in our lives. Something happened in our family. Yeah, I hope your parents are still intact. But you start to accept the reality. Oh, pingin kuliah jadi kedokteran, nilainya kurang. Pingin masuk sekolah itu, bapaknya bilang nggak ada duit, kita bayar uang pangkal masuk sekolah itu. Mau pindah ke Singapura SMA-nya. Gila lu, kata mama lu sendiri ya. Gila lu, duit dari mana? Jual ginjal sana. Nggak bisa. Dan kita nyabrak reality dan bilang oke lah. All my childhood dreams are just dreams. Nggak mungkin bisa tercapai. Well, I want you to start dreaming again. Before it's too late. You are in the phase of life. It's like a hinge to the door. Tahu hinge? Engsel. What you think, what you feel, listen to me. What you think and what you feel at these years define who you are in the years to come. What is your promise to God? What you think of yourself today define you in the college years, in the workforce years, in your married years, define on this teenager's life. So I want you to start dreaming again. I don't want you to contend of who you are today. I don't want you to be like, all right, this is life, I am gonna accept this. No, I want to see the sparkle in your eyes again. Saying that, no, this is not good enough. No, I want to feed the hunger. No, this crime in the world is too crazy. It's not to be fixed. No, I want to see the naked clothes. I want to see the thirsty given drink. I don't want to settle. Don't be content of who you are, but start dreaming again. You know how to start dreaming again in your years? 3 words. 3 words for you. Face your fears. Repeat after me.
face your fears. The only thing that make you stuck is fear. Fear of rejection, fear of failure, fear of loneliness, fear of what? What else? You name it. Face your fears. We have to be intentional. The gravity of this world makes you think that you are not good enough. You are rejected. You have to do this and to do that, and you have to change the way you live. But I want to ask you on this Christmas celebration to start dreaming again. I can't promise that your dream will come true, but this thing I promise, you will feel fully alive after many years. Tahu nggak teman-teman? Ada 2 generasi yang paling gloomy. Tahu gloomy? Gloomy itu kagak happy. Happy kan haha. Gloomy itu Waktu SD kita happy ya. Mama kita nggak tanya, di mobil kita cerita, iya ma, hari ini aku ke sekolah. Iya, aku belajar sama miss ini, nama missnya kita sebutin. Oh temanku si ini ma, aduh ma lucu, berak di celana ma, semua kita ceritain. You spend your childhood years. But when you enter adolescent, teenager years, things change. Pulang sekolah ngomong nggak? Enggak. Mamanya ngajak ngomong, gimana tadi sekolah? Biasa. Ulangan bisa nggak? Ya lumayan. Nilainya bagus? Biasa. 4 kok biasa. Nah tuh udah biasa dapat 4 ya. Semuanya gimana? Biasa. Tadi jalan-jalan sama teman pada nonton, filmnya bagus gak? Lumayan. Ih si ini cantik loh, mau ulang tahun Sweet 17. Biasa. Ih begitu kan, pengen tam. Tam apa tam ya? Tahan-tahan aja ya. Itu loh, itu gloomy years ada 2. Teenager years. Satu lagi apa? Bapak-bapak years. Coba datang ke gereja hari Minggu. Yang paling susah senyum siapa? Bapak-bapak. Ibu-ibu masih semangat. Ngobrol, bapak-bapak diem aja. Gaya pak, gaya. Foto gaya. Ganti gaya pak. Sama tuh pak, itu pak. Begitu bapak-bapak. All the hopes, all the kepolosan hilang. You so start to dream again. Nah, there's one song, ada satu orang di American Got Talent namanya Lily Meola. Tulis lagu kata-kata ini. Ada yang bisa bantu saya terjemahin gak? Siapa yang bahasa Inggrisnya bagus nih? Lause. Yang bahasa Inggris dan Indonesianya bagus. Nanti kalau diterjemahin ke Chungwen kan kita juga ha. Ya. Siapa Lause? Nolan atau? Megan? Landon? Landon ya? Kembar. Masa coba lihat KTP-nya. Enggak ya. Coba. Ntar mati gua. Ayo bacain dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Saat kita masih anak-anak di belakang rumah, taman belakang rumah, kita bermain astronot dan rockstar. Gak ada yang menyuruh kita untuk berhenti. Mereka malah berkata bahwa kita itu gak realistik. Terus tiba-tiba saat kita menjadi 18, kita pergi ke kuliah untuk plan B. Terus apa yang kamu inginkan itu menjadi terlalu I don't know. Thank you Landon. Siapa? Oke, makasih ya Landon. Nah. Waktu kecil main bebas, tiba-tiba udah umur 18, yang 17 tahun depan 18 kan ya. Masuk ke college untuk plan B, maunya jurusan apa kagak dapet, ya udah dah. We give up our dreams lah. What you want is too risky, apa yang dipinginin, aduh kayak terlalu beresiko. Akhirnya cuma hidup buat nunggu weekend sambil minum whisky. Hidupnya dari college udah mati. Udah mati, gak ada keinginan, hidup cuma weekend doang, kumpul-kumpul sama teman doang. We all got this big ideas, kita dulu punya ide sebesar ini. Tapi satu hari, ide-ide itu ditukar dengan rasa takut.
Gimana kita bisa sampai di sini? Sayangku, jangan tinggalkan mimpi masa kecilmu. Ini adalah hidupmu yang kamu bentuk. Kalau mimpimu tidak terlalu besar untuk memberikan kamu rasa takut, maka mungkin mimpi itu tidak selayak dengan sebandingan hidupmu. Kenapa kamu malah buang waktumu untuk tidur ketika kamu bisa menghidupi mimpimu? Nah, ini lagu ditulis sendiri oleh satu orang ketika dia masuk ke Idol American Got Talent, namanya Lily Meola. Coba kita lihat videonya dan dengerin lirik kata-katanya. How are you? I'm doing pretty good. How are Good. you? Yeah, great, thank you. What's your name, please? My name is Lily Mayola. Noticed at the moment. The song I'm going to do today is an original song that I wrote, and it's called Daydream. Which is, I wrote it at a time in my life when things were really beautiful, and I was essentially living my daydream. I had a major label record deal, I had a publishing deal. Then my life flipped upside down, and my mom was diagnosed with cancer, and I became her full-time caretaker. I lost my record deal during that, but I think maybe it was a bit of a blessing because it gave me some extra time to really be there for her. is she okay? No, she passed away. I'm sorry, Lily. It's okay. I really told myself I wasn't gonna cry. It's all right. Are you okay to do this audition? I don't know how I'm gonna be able to make it through a song without crying. I'm just trying to make her proud and continue to live my daydream. Good for you. When we were kids in the backyard, playing astronauts and rock stars, no one told us to stop it, called us unrealistic. Then suddenly you're 18, go to college for your plan B. What you want is too risky. Live for weekends and whiskey. We all got these big ideas. One day they're replaced with fear. How did we get here? Darling, don't quit your daydream. It's your life that you're making. It ain't big enough if it doesn't scare the hell out of you. If it makes you nervous, it's probably worth it. Why save it for sleep when you could be living your daydream? So scared of failure that we fail to try, turning around before the finish line. All right. Thank you. Thank you for the video. I wish I could stop the sermon here and tell you not to quit your daydream. And don't forget that servants have dreams. But let me close by giving you examples, concrete examples of people who follow their dreams as a servant of God. This guy is named Dave Ramsey. Dia seorang anak Tuhan. Tapi di Amerika dia terkenal sekali karena dia tuh ngajarin. Jadi gini loh guys, nanti kalau kamu gede tuh ya, orang beli mobil nyicil, beli rumah nyicil, beli handphone nyicil, beli laptop nyicil. Jadi hidupnya nyicil, napasnya nyicil. Itu orang dewasa begitu. Di Amerika begitu. Di Amerika uang kuliah nyicil, kesehatan semua nyicil. Sampai orang umur 60 tahun itu tiap bulan tuh bayar bunga dan cicilan. Nah Dave Ramsey bilang ini gak bisa nih kita hidup kayak gini. Kita kayak zombie. Lalu dia ngajarin tips-tips keuangan yang dia ambil dari firman Tuhan. Supaya orang bisa lunasin cicilan waktu umur masih 40-an awal.
Wih 40-an masih lama ya, tapi kalau udah umur 40-an udah pada lunas. Semua rumah, studi, mobil, itu udah sukses berat di Amerika Serikat. Dia tulis buku nih, The Complete Guide to Money. Dave nggak jadi pendeta guys. Dave nggak jadi pemusik gereja guys. Tapi dia jadi hambanya Tuhan di dunia apa? Finansial. Dia ngajarin orang-orang semua. Handbook of Financial Peace University, dia sebut itu. 7 langkah untuk itu, nabung $1.000, bayar utang, kumpulin uang untuk 3-6 bulan tercukupi, investasi, uang college dibayarin, rumah dilunasin, terakhir memberi. Kumpulin duitnya buat memberi. Ini dia anak Tuhan tapi dia gak boleh label Kristen, enggak. Tapi dia masuk, dia bawain tugas dia apa? He's a servant of the Lord, tugas dia di financial. Nah ini nih dia bilang, dia punya kutipan gini. We buy things that we don't need with money we don't have to impress people we don't like. Kita beli barang yang kita gak butuh dengan uang yang kita gak punya buat kelihatan keren di orang yang kita gak suka. Cakep ya kalimatnya ya, kayak pantun ya. Ini dia bilang nih, ini kita pakai, ngapain buang-buang duit iPhone 14 biar kelihatan bubble-nya ada 3 gitu kan ya, biar keren segala macam. Ini dia bilang, ini yang terjadi di situ. Dan ini adalah kumpulan orang that remembers who they are, just like Mary. They are servants. Ada yang tahu bisa sebut namanya siapa? Steve Harvey, thank you. Yang mana tuh? Ini ya, salah. Ini ya. Steve Harvey itu siapa sih? Talk show host, comedian, MC. Tapi dia pernah habis-habisan duitnya sampai tinggal di mobil. Dia pernah keluarganya berantakan dan sekarang dia survive untuk bilang ke seluruh dunia tentang Tuhan. Dengan caranya yang unik sebagai entertainer. Siapa lagi yang bisa sebut namanya di sini? Justin Bieber. Yang makin kesini berani, kontroversial dari dulu. Banyak orang benci, tapi makin sini makin berani dia klaim. Siapa Tuhannya dia dan perjalanan imannya di tengah-tengah masa-masa depresinya, mental health issue-nya kena. Dia berani klaim Tuhannya. Siapa lagi? Ini siapa nih? Sama dong, saya juga gak tahu. Siapa lagi? Ini siapa nih? Namanya Lecrae. Lecrae ini penyanyi hip hop rap orang African American. Yang kata-kata liriknya itu dari buku-buku John Piper. Very reform theologian dalam bahasa rap. Dan dia nyelamatin hidup anak-anak kulit hitam di Amerika yang mati muda gara-gara dan overdosis. Ini siapa nih? Ini juga rapper namanya Toby Mac. Bikin lagu-lagu hip hop kayak Limp Bizkit dan lain-lain. Ini siapa nih? Ini Greta Thunberg. Maybe she's not a Christian, I don't know. Tapi dari masa mudanya, she did one thing. Speak to the world about the climate change. To save the planet from extinction. That's what she did. Dia bahkan speak before the UN Congress. How about these people? Healthy eating, umur 19 tahun. Dia kemana mengajar soal hidup sehat, makan sehat. Kemudian social justice in school. Kalila Williams, social justice in school. It happens everywhere. Waktu saya tinggal di Florida, 5 kilo dari sekolah saya, itu ada shooting. Mati 20 orang. That happens there. Dan ini siapa? Nick, yang bilang impossible is nothing with all of his life. So this is my message to you today. Live the dream. These years are the hinge of your life. So I want you to live the dream. How? You may ask me. Number 1, explore new hobbies. Simple ya. Explore new things. You have time, you have facilities, explore new hobbies, try new things. You're good at one thing, that's good for you. But you can explore another thing as well. Number 2, go to new places so that your eyes are wide open to see this world with all its sufferings and needs, bliss and misery. Go to new places. You go to school and your house and school and your house and the same mall every day in and out. Try to go to new places so that you can see things. What else? Try foods.
I just eat McDonald's. Try other brands. Try new foods. Why? If God wants to use you, He wants you to be impactful. Here and there. Near and far. What else? Try sports. I'm good with this electronic sports. Good for you. Try new things. Try new sports. Listen to the music. And why are you listening? Why are you listening? The needs of people. Why are people so desperate about AI, about the economic thing, about love, about things? Listen to the needs in music. What else? Watch movie with imagination of life. Very simple things that you can do, right? And listen to national and international trends. And you can begin this just with a 1 or 2 taps in your gadget. Do this thing. And this is my closing statement for today. Oh, finally. This is the conclusion of all the sermons that you've heard. Number 1, jangan hidup driven by fear. Why you don't become what you want to be? Why you don't go the place you want to be? Fear. And fear lingers. Lingers artinya stays. Fear itu stay dalam hati manusia. Jangan hidup driven by fear. Driven by love. Driven by love. Kenapa gak mau pergi ke sana? Orang suka ngomongnya, takut dosa. It's good to keep yourself consecrated and holy. But it's good if your life is driven. Because I want to go there. Because those people need love. Those people need care. Don't be a kind of Christian that lock themselves in a box called the holy box and go nowhere else. You don't become a servant. Driven by love. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kejar domba yang satu. Bukan duduk manis bersama 99 yang tidak butuh keselamatan. I saw Christmas dinners. I saw Christmas celebrations. But all only Christians celebrating with their friends and families. Kejar satu yang hilang. Bukan duduk manis bersama 99. Well, we are all dididik untuk jadi baik-baik dalam komunitas yang baik. Di keluarga yang harmonis. It's good. Tapi itu bukan berita yang Gabriel bawa. Because the message of Christmas is always challenging. And that's the challenge. I saw that. Thank you very much. Thank you. It's crystal clear. Okay? It's very clear. Thank you. That's not the message yang Gabriel bawa. Because Christmas is supposed to be challenging. And that's the challenge for you and for me from all this Christmas and on. Let's pray. God, we present ourselves before you this afternoon as servants, as the chosen people. We are not just celebrating customs here, God. We're not just doing routines here in this church. We are offering a new thing this afternoon. We are offering our youth years. We're offering you our childhood dreams. Just like Mary always remembered, she is a servant. So are we. We are your servant. Let fears not come between us. But all the things that you want us to do, we will strive to obey. In Jesus' holy name, let this commitment be known unto you, be written with the ink of gold in the presence of the Lord. And we want you to know, we will try to hold this faithfully. In Jesus' holy name we pray. Amen.
di tangan setiap kita nyalakanlah lilin yang melambangkan kasih Kristus di dalam hati kita. Yang dinyatakan bukan pada saat kita mencari Dia, bukan pada saat kita baik, ataupun pada saat kita taat, tapi justru ketika kita masih tersesat, Allah mencari. Sambil kita merenungkan pujian yang akan disampaikan oleh teman kita Fidelis, pakailah waktu ini untuk boleh berdoa. Bangkit berdiri, nyanyikan.
kita masuk di dalam doa. Beautiful Jesus, thank you for coming into our life. Terima kasih Tuhan, di saat hidup kami terasa begitu gelap dan kami tidak memiliki seorang pun untuk kami boleh berharap Tuhan. Disitulah kami bertemu dengan Yesus. Disitulah Tuhan, Engkau menyatakan dirimu kepada kami yang masih muda ini. Tuhan, inilah kami ya Bapa. Pada saat kami memegang lilin di tangan kami, ingatkan kami terus, kami mempunyai terang yang dapat menuntun kami kemanapun kami melangkah. Di dalam situasi apapun Tuhan, di saat mungkin orang-orang yang kami percayai, orang-orang yang mungkin Tuhan kami pikir dapat mendampingi kami. Namun saat mereka tidak ada bersama dengan kami, terang-Mu itu Tuhan tidak pernah lenyap. Dan biarlah terang itu yang kami bawa sampai kami besar nanti, sampai kami melanjutkan hidup kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, inilah kami hamba-hamba-Mu ya Bapa, yang berkata, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan, terang ini akan kami terus bawa Tuhan di dalam hidup kami, mengiring-Mu sampai kami bertemu dengan Engkau nanti. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Lilin boleh dimatikan dan jemaat dipersilakan duduk kembali. Starlight shines, the night is still. Shepherds watching from a hill. I close my eyes and see the night when love was born. A perfect child gently waves, a mother bends to kiss God's face. I close my eyes, see the night when love was born. Angels fill the midnight sky. They sing, Hallelujah, He is Christ, our King. Emmanuel, Prince of Peace, love come down for you and me. Heaven's gift, a holy spark to light the way inside our hearts. Bethlehem, through your small door came the hope we've waited for. The world was changed forevermore when love was born. I close my eyes and see the night when love
Oke teman-teman semua, kita udah mendengarkan kabar berita sukacita Natal untuk kita semua bahwa Yesus telah lahir. Nah pertanyaan yang harus selalu ditanyain pada setiap dari kita, apakah Natal hanya berhenti sebagai kabar sukacita itu aja di kita? Bukankah Allah memberikan sebuah challenge untuk kita semua nih? Gimana respon kita setelah menerima kabar Sang Juru Selamat datang ke dunia? Mari kita meresponnya dengan penuh kesungguhan dan memberikan yang terbaik. Sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan God Tell It on the Mountain. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas berkat penyertaan-Mu pada setiap dari kami. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Kami berdoa dengan kesungguhan hati kami, biarlah persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu dan persembahan kami bisa digunakan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, menjadi saluran berkat, saluran kasih di mana persembahan ini akan digunakan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mungkin pengumuman dari Shemulina. Hai, salam semuanya. Coba tengok kanan kirinya, you use the name tag, right? Di depan atau di belakang, say hi dulu, mungkin boleh toss kanan kiri, depan belakang. Ya, hari ini kita Korem menyambut dengan senang hati bagi teman-teman yang pertama kali hadir. Ya, langsung yakin sekalipun tidak tunjuk tangan pasti ada karena ada teman-teman yang membawa rekan-rekannya. Dan kita di tempat ini setiap hari Minggu ibadahnya jam 9 pagi. Jadi teman-teman yang besok mau datang untuk beribadah bersama-sama kita sangat menyambut jam 9 pagi setiap hari Minggu. Dan juga boleh diisi untuk barcode di mana kita dari Komisi Remaja dan juga pengurus bisa kenal teman-teman lebih jauh lagi. Karena kan ini hari ini banyak banget, jadi nggak bisa ditanyain satu-satu. Teman-teman boleh dong tolong scan. So kita bisa kontak teman-teman nanti di waktu yang lain untuk say hi, untuk doain kalian, untuk ngajak memberikan kalian info, invite kalian di grup WA. Teman-teman yang lama yang mungkin juga belum isi data barcode, data Korem juga tetap boleh scan. Nah, teman-teman sudah pada ambil rapot dan liburan dong. Ada yang keluar kota, mungkin sama keluarganya, tapi ada juga yang stay di Jakarta. Nah, Selasa nanti kita akan
gathering bareng kemana? Ke Eco Park Ancol. Nah, so this is bakal seru banget dan teman-teman boleh daftar hanya dengan registrasi Rp20.000 saja. Kita akan bareng berangkat dari gereja jam 7.30 pagi, jangan kesiangan, tetap panas ya. Dan juga kita akan pulang after lunch, itu akan kembali ke gereja Pluit. So boleh kasih tahu parentsnya, Ma, Pa, aku mau ikutan dong sama teman-teman gua, gitu ya. Kita bisa di situ olahraga bareng, jalan bareng, gitu ya. So kalian bisa refresh setelah ya sekolah yang melelahkan. Oke, itu saja pengumumannya dan kalian tadi teman-teman juga lihat ya, yang nyanyi paduan suara kan bagus banget. Itu siapa sih? Kok nyanyinya bagus banget? Kapan nih latihannya? Nah, paduan suara Fidelis itu isinya semua anak-anak remaja SMP SMA. Jadi teman-teman welcome banget kalau suka mau belajar vokal, kemudian mau memuji Tuhan, melayani Tuhan, teman-teman boleh ikut Fidelis after Korem gitu ya. Latihannya itu ada di gedung yang seberang bersama dengan Lause Widya. Oke, nah itu saja dari Lause. Guys jangan pulang, kita bakal ngobrol-ngobrol sambil makan bareng di lantai ground. Thank you for coming today. Juga kita mau say thank you untuk Kodani yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita beri tepuk tangan dong. Thank you Kodani. 1, 2, 3. Thank you Kodani. Iya kalau mau kenal lebih lanjut tentang pembicara kita malam hari ini, teman-teman tinggal ketik di YouTube aja ya, Dani Gamadi. So bisa explore mungkin sermon-sermon yang lain dan juga thank you banget Lause udah menyempatkan waktunya untuk boleh melayani dan membagikan firman. Thank you. Teman-teman, kebaktian kita hari ini udah selesai, jadi kita mau tutup dalam doa berkat oleh Sedani. Mari kita sama-sama berdiri teman-teman sekalian. Kiranya Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita dan memberkati kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penebusan sempurna dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari Roh Kudus terus beserta dengan teman-teman sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh, baktian selesai. Oke teman-teman, saat ini kita mau berdiri bareng-bareng yuk, kita mau ambil foto. Semuanya tetap stay di tempat, nanti yang foto teman kita Chris akan maju ke depan yang akan fotoin kita, oke? Guys, kalau ada yang di samping-samping sini, kayak tempat Fidelis, masuk tengah boleh. Yang di kiri juga boleh, kiri A ya. Di sini juga boleh, masuk semua ke tengah ya. Guys ya, kok nggak masuk, terserah, masuk kok kalau duduk. Bagian Fidelis boleh yang ke depan nggak? Ada yang ke depan? Tiara, Apple, Livia, sama yang seterusnya, belakang juga. No, Lexis gak apa-apa, Lexis gak apa-apa.
Kalian boleh masuk dikit ya? Oke, 1, 2, 3, spread. 1, 2, 3, spread. Ganti gaya. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3, spread. Oke. Ada lagi nggak gayanya? Ayo, ganti gaya. 1, 2, 3. Aduh, sudah. Oke, makasih. Oke, teman-teman, kita habis ini jangan langsung pulang dulu semuanya. Jangan langsung pulang dulu. Kita mau sama-sama nanti turun ke bawah, ada konsumsi. Kita bisa ngobrol-ngobrol dulu, kita bisa chit-chat dulu sama teman-teman kita. Oke? Merry Christmas semuanya.